Сайн байцгаана уу? Монголоор шинэ. За Summer Adventures гэсэн хуваарийн дагуу явагдаж байгаа 3 дугаар ангийн математикийн хичээлээ үргэлжлүүлье. За өнөөдөр day 4 гэдэг 4 дахь өдөр дээр байгаа. Day 4 3 хичээлтэй байсны 3 дахь хичээл нь өнөөдөр байна. How much more to make a dollar гэсэн сэдвтэй ийм хичээл байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр how much to make a dollar хэдийг нэмжвэж доллар болгох вэ гэдгийг ойлгож мэдэх нэ. За энэ ур чадвар юунд хэрэгтэй вэ? Мэдээж зоосон мөнгө, тэгээ бутархай мөнгө, бутархай оронтыг тоолж, тооцож сурах ийм ур чадвар байгаа. За үүнээсээ гадна ялгааг олохын тулд яаж хасах үйлдэлийг ашиглаж сурах вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. За эхнийхээ асуултыг бүгдээрээ хараад үзье. You have these coins гэд энэ чи яг хичнээн зоос ямар зоосууд байна вэ гэдгийг нь эхний ээлжинд энд өгсөн байна. Дараа нь асуулт маань орж ирж байна. Which coins do you need to make a dollar? So за энэ өнгөгдсөн 1 2 3 сонголтууд дотроос алийг нь сонгоод үүн дээрээ нэмэхэд $1 болох вэ гэдгийг бүгдээрээ тооцож үзэх нэ гэсэн үг. За хэдийг нэмэх вэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй байгаа гэсэн үг. Тийм. За үүнийг тооцож сурахад 2 стратеги буюу 2 янзын арга барилыг заадаг. Нэг нь болохоор зэрэг байгаа тооноосоо яг үргэлжлүүлэн тоолох, нэмэх гэсэн үг тийм үү. 5 дээр хэдийг нэмжээж би 10-тай болох вэ гэдгийг тооцож үзнэ. Эсвэл нөгөө талаасаа эсрэг үйлдэл буюу яг inverse operation гэдгийг хийж байж мэддэхгүй байгаа тоо хэмжээг олдог. Өөрөөр хэлбэл энд нэмэх үйлдэл явагдаж байгаа тийм үү. Хэдийг нэмжээж доллар болгох вэ гэж байгаа. Тийм болохоор хэдийг нэмхийгээ мэдэхгүй байгаа бол нэмхийгээ хасахаар буюу эсрэг үйлдэлээр нь сольж биелүүлснээр энэ мэддэхгүй байгаа тоогоо олж мэднэ гэсэн үг. За хоёр янзаар нь бүгдээрээ хийж үзье. За энэ асуултын хувьд бид нар хамгийн ихний хэмжээнд хичнээн зоос байна вэ? Энэний үнц нь хэд вэ гэдгийг бол. За энд quarter буюу 25 цент байна. За тэгээд надад 1 2 3 4 pennies буюу 4 цент байна. За бүгдийг нийлүүлээд үзье. За нийлээд надад 29 цент байна. За 29 цент. За 29 центнээсээ би хэдийг нэмж байж би $1 болох вэ гэдгийгээ мэдэхгүй байна гэж үзье. За бүгдээрээ 3 өгөгдсөн үйлдэлүүд боломжуудыг шалгаад үзье. Эхлээд надад 1 2 quarters буюу 50 цент байна. Тэгээд 1 2 dimes байна. 20 цент. Ингээд төгсгөлт нь 1 цент. За нийтдээ эхний сонголт нь бол яг 71 цент байна. За дараагийн сонголт нь 1 2 3 quarters буюу 75 цент байна. Тэгээд 1 penny. Тэгээд нийтдээ надад яг 76 цент байна. За хамгийн сүүлийнхээ сонгоод үзье. Энэ ч 2 quarters буюу 50 цент байна. And then I have 2 dimes. 2 dimes маань 20 центийн үнэтэй. Нийтдээ надад 70 цент байна. За ингээд 3 янзын сонголт маань тодорхой болчихлоо. 71 центийг нэмэх үү, 76 центийг нэмэх үү, 70 центийг нэмэх үү. За эхний стратеги нь бол number sense буюу яг тооны тогтолцоогоо сайн олгосон хүүхдүүд бол энэ стратегийг сонгоход боломжтой. За би 29 дээр хэдийг нэмжээж 100 болгох вэ гэх тээ.
бүхэл тоо руу шилжүүлэх гэж байгаа. Тийм болохоор би яг 9-оор төгссөн тоон дээр хэдээр төгссөн тоог нэмжээж би тэгээр төгссөн тоо гаргах буюу 10 болгох вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За энэ 3 сонголтууд дотроос маань ганцхан сонголт нэгээр төгссөн байна. Тэр бол эхнийх 71 тийм үү 1. За би 9 дээрээ нэгийг нэмлээ 10 боллоо. 2 дээрээ 7-ог нэмлээ 9 боллоо. Нөгөө бүхэл нэгийг нэмгүүт яг 100 болно гэдгийг ойлгож чадсан ийм number senseтэй байх юм бол би энэ стратегийг хэрэглэж болно. За дахиад өөр стратеги байсан тийм арга барил. Тэр арга барилыг энэ асуултан дээр хэрэглээд үзье. Эхлээд нэгчнээ цент буюу ямар хэмжээний мөнгө надад байна вэ гэдгийг мэдээдгий. За надад quarter байна 25 цент. And a dime. And a nickel. Надад нэг penny буюу 1 цент. За бүгдийг нэмэхээр 11 нэгийг саналаа. 2 дээр нэмэхээр 1 сансан нэгтэйгээ 4. Надад нийтдээ 41 цент. За 41 цент дээрээ хэдийг нэмжээж 100 болох вэ? 100 гэдэг маань болохоор зэрэг $1 100 центийн үнцэнтэй тийм үү? За бүгдээрээ тооцоод үзье. Эхний сонголт маань хэдтэй байна? Эхний сонголт маань энд 2 quarter буюу надад 50 цент байна. Тэгээд 1 nickel. Нийтдээ надад 55 цент. Эхний сонголт байна. За дараагийн сонголтод надад 2 quarters гэхээр 50 цент. Nickel 5 цент. Тэгээд надад 1 2 3 4 penny байна. Нийтдээ энэ маань 4 центийн үнэтэй. За ингээд бүгдийг нэмээд үзэхээр надад нийтдээ яг 59 цент байна. 2 дахь дээр. За хамгийн сүүлийн хагийг шалгаад үзье. Энд 2 quarters гэхээр 50 цент байна. Тэгээд 1 dime. Нийтдээ надад 60 цент байна. За бидний зорилго маань болохоор зэрэг яг байгаа мөнгөн дээрээ энэ гурийн алийг нэмэхээр $1 болох вэ гэсэн үг. За $1 болохын тулд энэ 100 цент болох ёстой гэдгийг бид нар мэдж байгаа. За хоёр дахь арга барил нь юу байсан бэхээр үйл мэдгэдэгчийг олж яагаад яг аль нь зөв хариулт вэ гэдгийг мэдэх юм байна. За энэ чи завсар гаргахыг. За надад 41 цент энд байгаа тийм үү? Байгаа маань 41 цент. 41 цент дээрээ би хэдийг нэмжээж $1 буюу яг 100 центтэй болох вэ гэсэн үг. Тэ? $1 та болох вэ? За яаж хийх вэ гэхээр зэрэг бүхэл тооноосоо мэдэгдэж байгаа тодорхой тоогоо хасна гэсэн үг. Бүхэл тооноосоо мэдэгдэж байгаа тодорхой тоо гэдэг маань 41. Энийг хасна. Яагаад гэхээр зэрэг эсрэг үйлдэл буюу inverse operation гэдгийг үйлдэнэ гэсэн үг. Энээс би 41 центтэй хаснаа. Ингээд хасгаар надад яг энд 59. За энэ гурван сонголтын маань аль нь 59 цент байсан бэ? Хоёр дахь нь тийм үү? За энэ бол бидний зөв хариулт байна. Okay, so now we know two different strategies. Okay, so depending on where you're at, you can pick and choose. But in the long run, learning about inverse operation is more
beneficial. Okay, let's try to practice that. So I have a quarter, and a dime, and a nickel. Let's add them all up. It is 10, carry over 1, 2 plus 1, and the carry over 1 would make it 4. My decimal point comes down. I have 40 cents right now. All right, so let's go ahead check the answer options here. I have 50 cents. And 2 dimes will be 20 cents. And all together, first option has 70 cents. All right, let's check the second one. I have 2 quarters. That's 50 cents. And a dime. And a nickel. Then I have 1, 2, 3, 4 pennies. Okay, let's add them all up. I have 9 here. 5 plus 1 is 6. So I have 69 cents. Let's check the last one. There are 2 quarters and a dime. That would make it 60 cents. Okay, so let's go back to our question here. So I have 40 cents. What will I add to make it $1? So I will have this minus 40 cents. I will have 60 cents. So this is what I need. Which one has 60 cents? The last one. All right, let's see how much I have now. I have 1, 2, and 3 quarters. That would make it 75 cents. And nickel. 1, 2, 3, 4 pennies. All right, let's add them all up. I have 5 plus 5 plus 4 is 14. And 7 plus with the carryover 1 would make it 8. My decimal point comes down. I have 84 cents here. So let's go ahead and check how much each option has. Answer option 1 has a dime and a nickel. That would be total of 15 cents. And the second option, I have a dime and 1, 2, 3, 3 pennies. That would make it 13 cents. The last answer option, I have a dime here and a nickel. And lastly, I have a penny. Let's add them all up. I have 16 cents. And the answer option 3. So let's do the same thing. What would I add to 84 cents that I have in order to get $1? So start with the value you need. Do the opposite of the addition, which is inverse. Subtract what you have already.
that's how you will find the difference. And this will give me 16. So 16, which has 16? Answer option 3 has 16 cents. All right, I have 2 quarters. 2 quarters is what? Worth 50 cents. Okay, so let's check the answer options. I have 2 quarters here, which is, again, 50 cents. And then a dime. All together, first answer option has 60 cents. And then the second one, I have a quarter and a dime, nickel, and 1, 2, 3, 4 pennies. Let's add them all up. I have 14, carry over 1, 2 plus 1, and with the carry over 1, that will make 4. And I have 44 cents. Last one. I have exactly 2 quarters. That is worth 50 cents. Okay, so this one, I don't even have to subtract to find out. 50 and 50 makes 100, so therefore my answer is 3. All right, let's see what I have here. I have 2 quarters, that is 50 cents, and a nickel, and a penny. That is all together 56 cents. That's what I have. Let's check the answer options. I have 2 quarters here, which is 50 cents. And 1, 2, 3, 4. 4 pennies worth 4 cents. Together I have 54 cents. And the second one, I have a quarter, one and 2 dimes, 20 cents, and then I have 2 pennies. Altogether, I have 47 cents. Last one, I have 1 quarter, 1 dime, 1 nickel, and 1, 2, 3, 4 pennies. Let's add them all up. I have 14 with carryover 1. 2 plus 1 with the carryover 1 will make it 4. And I have 44 cents here. Okay, so I have 56 cents. What will I add to have $1? So I will have my dollar amount, subtract 0.56 from it, then I will get 0.44. So my last option says 0.44, so that is my answer. All right. This time, let's go ahead try to count the coins instead of
writing down all the decimals. Okay, let's see if we can make it. First one, I have 25 plus 25 is 50 cents, 55 cents, 56, 57, 58, 59 cents. So I have 59 cents. First answer option has 25 plus 10 is 35, plus 5 is 40, plus 1 is 41 cents. Right? Second one, I have 25 cents, plus 10 is 35, plus 10 is 45. So I have 45 cents. Last one, 25 cents, plus 10 is 35, plus 10 is 45, and plus 1 will make it 46. I have 46 cents. So 9 plus what would make it a whole value? That will be any number that ends in 1. So my answer option here is 1. Now, you have these coins. Let's do the same thing. Count them. 25 cents plus 25 cents, 50 cents. 50 plus, 50 plus a dime is worth 10. 50 plus 10 is 60, 65, 66, 7, 8, 9. So total, I have 69 cents. All right, let's count the number of options here. Answer ones. I have 25 cents plus 5 will make it 30 cents. And then I have second one, 25 cents plus 10 is 35, 36, 7, 8. I have 38 cents. The last one, I have 25 cents plus 5 is 30, plus 1 is 31 cents. All right, again, my number that I have right now, it ends in 9. 9 plus what will make it more likely 10, right? So I have options here, 0, 8, and 1. And I know 9 plus 1 would make it 10. Then my answer is this. All right, let's go ahead, keep counting it. I have 25 cents plus 10, 35, 45 here, 46, 7, 8, 9. I have 49 cents. And then my answer options are 2 pennies are worth 50, 51, 2, 3. 53 cents. And then I have again 2 quarters, 50 and 51. 51 cents. And then the last one, it is 25, 35, 45, 46, 7, 8. 48. All right, same thing. We're trying to make it $1. So since what I have ends in 9, 9 plus what would make it 10? I'm looking for a number value that is ending in 1. So that one is my answer. Okay, let's count what we have first. I have 25, 50, 75, 85, 90, and 91.
91 cents. All right, let's check the answer options. I have 10, 11, 12, 13. 13. And the second one, I have 5, 6, 7, 8, 9. 9 cents. And last one, I have 5 and 6. I have 6 cents. So 91 plus, what will make it 100? I need 9 more. All right, I have 25 cents, 35 cents, 45, and 46. I have 46 cents. Okay, let's check the answers. 25, 50, 51, 2, 3, 4. 54 cents. And this one, 25, 50, 55, 56, 7, 8, 9. 59. $59. Oh, cents, sorry. It is 25, 35, 45, 46, 7, 8, 9. 49 cents. All right. So what I have ends in 6. 6 plus what would make it 10 out of 4 or 9 or 9. So 6 plus 4 will make it 10. Therefore, my answer is this one. All right. Let's see. I have 25, 50, and 55. 50 and 55, 56, 57. I have 57 cents. And then my answer options, I have 25, 35, and 40. 40 cents. And here I have 25, 35, 40, 41, 2, 3. 43 cents. Last one, 25, 35, and 45. All right, 45 cents. So what I have right now ends in 7. 7 plus what would make it 10? That will be 3. Therefore, my answer is this one. All right, I have 25 cents, 30, 31, and 32. And let's check the answers. I have 25, 50, 60, 65, 66, 7, and 8. 68 cents. This one, 25, 50, 60, 65, 67, 8, 9, and 70. I have 70 cents here. And here, 25, 50, 60, 61, 2, 3. And that is 63 cents. Okay, let's check it again. My number value that I have ends in 2. 2 plus what will give me 10? That will be 8. So therefore, this one is my answer. All right, now we enter in the challenge zone. Let's see, what do we have here? We have 1, 2, 3 quarters. That is worth 75 cents. And the first answer option, there is only 1 quarter. That is worth 25 cents. So I don't have to keep checking because what? 4 quarters make $1. So I will add this 1 more quarter to make it $1. Okay.
What I have here, 25 cents, 26, 7, and 8. So I have 28 cents. Let's check the answers. 25, 50, 60, 70, 71, and 72. So I have 72 cents here. And second one, 25, 50, 60, 70, 71, 2, 3, 4. I have 74 cents here. Last one, I have 25, 50, and a 75. 75 cents here. Okay, 28. The value I have ends in number 8. So 8 plus what would give me 10? That would be 2. And this is my answer. All right. What I have here is 10 cents, 20, 21, 2, 3, 4. I have 24 cents. And let's check the answers. I have 25, 50, 55, 56. So, that's 75 and a 76. So I have 76 cents. And then here, 25, 50, 75, 76, 77. I have 77 cents here. And I have 25, 50, 60, 70, 71, 2, 3. I have 73 cents here. Okay, again, let's check. The value I have ends in 4. 4 plus what would give me 10? That is 6. And that is my answer. All right, well done.